Yeah, let's start everyone. Um, hôm nay là mình sẽ có một bài khá dài, trải dài khá là nhiều trang. Hy vọng chúng ta đi được xong xong buổi ngày hôm nay. Yes. Đây, đầu tiên xin mời mọi người cùng nhìn vào cái handout. Chúng ta hãy download về cái handout về nhé. Để tôi sẽ chiếu cái handout của tôi. Cái handout này này, vỏn vẹn có 19 trang. Ok. Yes. So today we still continue with cause and effect paragraph, and after today, I think that we have to practice this at home, writing the paragraph, and I already give you and I give you a lot of sample so that you can follow the sample or you can do better than this. I believe. Okay. But first, let's help me do this. First, let's download or do whatever you want to open the handout, and let's turn to the first page. Actually, that is page 149, cause effect paragraphs. And I want you to discuss these three factors. Please read the model and then answer the question. So you will read this model. What paved the way for Velib success, right? So this is a model for you to read. And after you read it, please do analyzing the questions here and answer that. Underline the topic sentence. Does the paragraph focuses on causes, why something happens, or effect, what happens as a result? Underline the three main points of the paragraph. And in sentence number 9 is the word because introducing a cause or an effect. So the thing is that, whatever the question is, you need to do is read the text and analyze it. Okay, let's do it now. Giờ xin mời chúng ta cùng đọc cái text này, và trước hết là hiểu và trả lời 3 câu hỏi đã, và sau đó mình sẽ phân tích sâu hơn về cái bài này nhé.
Okay, now let's check it, everyone. Yes. So, can you tell me what is the topic sentence of this paragraph? What is the topic sentence of this paragraph? Oh, Phương, why is number 14? No, that is number 2. But I hate it, right? You know that I hate this way of writing, right? So I keep telling you that the topic sentence should be the first sentence, right? So I hate the way that it is really like having an introduction like this. Yeah, good. So the topic sentence is that, and I don't want you to write in the second place. I want you to write as the first place, as the first sentence. You don't need sentence number 1, okay? You don't need sentence number 1. Remember it. You don't need sentence number 1. So you start with, there are 3 important causes for the success failure, right? Cái này nói lại này là kiểu sao là chúng ta sẽ không mắc phải sai lầm này đâu, nhưng mà mình đang viết cái paragraph thôi, nên là mình chưa viết essay, nên là mình không viết những cái câu màu đầu như này, không viết một câu dẫn, mà mình đi thẳng vào vấn đề luôn. Đấy, đúng không ạ? Bài này nó chắc chắn rồi, ngay từ câu này mình biết là bài này nó sẽ focus vào cái gọi là causes, đúng không? Về vào cái reason, nên là mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, không cần màu mè. Câu đầu tiên, câu topic sentence chỉ cần to the point là được. Đấy, đi thẳng vào vấn đề cho thầy. There are 3 important causes for the success of Philip. Tuần trước chúng ta nhớ một vài cái cách rồi đúng không? Đó. There are 3 important causes for the success of Philip. Đó. Đấy. Thì nói luôn là có 3 cái. Như vậy là sau khi mình viết xong cái câu topic sentence này, chúng ta biết là sẽ có the first cause, the second reason, and C is the third, the final cause of death, right? Okay, that is it. Now, tell me, where are the 3 main points of the paragraph? Which 3 sentences are the 3 main points of the paragraph? Sentences number. I need 3 sentences. What are they? 3, 8, and 11. Good. Good. That is good. 3, 8, and 11. So how do you know that they are the main point? Which signal tells you that they are the main point? Which signal? Okay, first, second, and finally, good one. Yeah, we have first, we have second, and we have finally, right? Very good. Okay, observant you are, of course. Yeah, first, second, and finally, right? Okay, yeah, so you see, these are the 3 main point of it. And in sentence number 9, let's look at it. Is a word because introducing a cause or an effect. Number 9, because the company agreed to pay for the Philip buy station and 20,000 bicycle in exchange for advertising space. A 1-day pass costs just $2.15. So, yeah, because here it introduced the cost, right? Okay. No. Yeah, because the company agreed to pay. Yeah, so it refers to the cost. Good one. Yeah, so you see. Now look again at this. Let's look in detail for the structure of this paragraph. Of course,
Please omit sentence number 1. I don't like that sentence, so we don't look at it. First, let's look at the way how they introduce the 3 main points. First, Paris leader plan carefully to avoid misstep. So I think this one is good because they don't repeat the word success, right? There are 3 important causes for the success of Philip. First, they plan carefully in order to avoid failure, right? To avoid misstep. But how? So in order to let the reader understand better how to avoid misstep, they use another sentence to explain it. They analyze where local residents and tourists were most likely to use bicycle. So Philip planned then, they use the word then, you see here. Yeah. Selected convenient collocation for bike station near bus stop and subway entrances. And they also decided to have a distance of just 300 yards from one station to the next. And the result of it, look at this. Number 7 is the result for this action. The short distance allows cyclists to pick up and return their bikes easily. Vậy thì có cái gì đáng khen ở trong cái bài, trong cái cấu trúc viết của bài này thì chúng ta cùng nhìn nhé. Thứ nhất này, dĩ nhiên bỏ cái câu 1 đi vì nó không quá liên quan. Mình sẽ bắt đầu nhìn từ cái ý là first, đúng không? Vậy thì cái ý first này nó có cái gì hay để mình có thể học tập? Mình hãy nhìn vào câu topic sentence này, có 3 nguyên nhân quan trọng, 3 important causes for the success of Philip, nghĩa là người ta muốn nói là cái thành công của cái công ty này, đây là một cái công ty, đúng không ạ? Đấy, một cái chương trình bike sharing program, đấy, nó có 3 cái nguyên nhân dẫn đến cái thành công đấy. Thứ nhất là các cái leader này đã lên kế hoạch rất cẩn thận để tránh thất bại đấy, đúng không? Tránh bị lỡ bước đấy. Thì rõ ràng người ta đã thay dùng cái từ misstep, thể hiện cái kỹ năng là người ta dùng cái vocab để thay cho từ success hoặc failure rồi, đúng không? Thế làm thế nào để độc giả để tránh cho cái việc người đọc của mình bị mình cho lên cây nhưng mà không xuống được. Thế thì rõ ràng mình phải tìm cách để mình giải thích ra. Thế là tránh được misstep và thế nào là liên quan đến thành công, đúng không ạ? Đấy, carefully plan nhé. Đấy, thì người ta sẽ phải giải thích là làm thế nào để plan carefully này. Thứ nhất này, bắt đầu giải thích này, they analyze, phân tích where the local residents and tourists were most likely to use bicycle. Đó, đúng không? Phân tích cái nơi. Sau đó, đúng không ạ? Đấy, dùng từ then này nhé. Cái từ then này nó có tác dụng là từ nối. Đấy, giữa câu 4 và câu 5. Cái quan trọng đây là nó có cái sự kết nối nhịp nhàng đấy, đúng không? Đấy, chuyển từ câu 4 sang câu 5 dùng từ then mà nó kết nối một cách mà rất là nhẹ nhàng thôi, không cần phải để đầu câu để ở giữa. Đấy, sau từ planners, đúng không? Then selected convenient location. Đấy, phân tích ra cái địa điểm và sau đó chọn lựa một cái location. Đó. Thế đây ở bên câu 4 cái từ where thì bên câu 5 đã có từ location thôi. Đấy. Và location này thì sao? Giải thích nó ra. Near bus stop and subway entrances. Ngoài ra, đúng không? Câu 6 là một câu có chức năng tương đồng. Họ cũng, thế thì dùng cái từ also để kết nối nhé. Đấy. They also decided to have a distance of just 300 yards from one station to the next. Tức là người ta muốn gọi là lên kế hoạch để sao cho cái địa điểm này nó thực sự là thuận tiện. Đấy, thế người ta bắt đầu người ta không chỉ đơn giản dùng cái từ convenient đâu, mà người ta còn phải giải thích ra là thế nào là convenient một cách cụ thể. Đấy là cái mà chúng ta có thể học tập theo. Và nhìn câu 7 này, đưa ra idea explain, đúng không? Đấy, và cái câu 7 này là cái kết quả của cái action đấy. Kết quả của action là sau khi phân tích và lựa chọn địa điểm xong thì mình cần cái kết quả để cho người đọc biết chính vì những hành động đấy dẫn đến thành công mà không cần phải nhắc lại chữ thành công nữa. Đấy, chúng ta nhìn nhé. Chính cái từ short distance allow cyclists to pick up and return their bikes easily. Thấy chưa? Đấy, tức là người ta muốn nói đến cái thành công của cái chương trình chia sẻ xe đạp đấy. Next one to the second idea. The Paris government made valid bikes affordable for riders with the cooperation of a large advertising company. Lý do tại sao thứ hai tại sao mà cái chương trình này đã thành công? Đấy, bởi vì nó là affordable. Chúng ta hãy tập trung vào cái từ affordable nhé. Và từ tiếp theo này, cùng với cái cooperation of a large advertising company. Sau khi mình đọc cái idea này xong thì mình sẽ rút ra được có 2 điều. Thứ nhất là nó thành công là bởi vì
chi phí phải chăng, affordable, và thứ hai là có sự giúp đỡ của một công ty quảng cáo. Vậy thì hãy nhìn cái cách người ta viết, người ta triển khai những cái ý ở trong cái idea này như thế nào. Because the company agreed to pay for the Philip bike station and 20,000 bicycle in exchange for advertising space. Đó. Win-win đây đúng không ạ? Thế nên là one day cost just $2.50. And with this, chúng ta nhìn cái cách kết nối dùng từ this nhá. Từ this này, with this prepaid ticket. This prepaid ticket ở đây là để thay cho cái từ one day pass. Đấy, không nhắc lại nữa. Đấy. Vé đã được trả trước rồi. Cyclists have an unlimited number of 30-minute rides. Đó, nghĩa là thứ nhất này giá tiền, và thứ hai là quảng cáo. Thế nên là nó thành công. Đó. Finally, the last idea. Philip has been successful. Đó, cuối cùng mới dùng đến cái từ successful này. Đấy, Linh khá là giống từ success ban đầu này. Chúng ta để ý nhé. Because of the effective publicity. The Paris leader created an image of bicycle as a vehicle for the future rather than an outdated mode of transportation. In a fashion capital, they convince people that bikes are fashionable, right? Đó, tức là tạo nên cái hình ảnh mà nó rất là hiệu quả của cái việc của cái xe đạp. Đấy, dùng những cái tính từ như là thay vì là từ outdated thì nó lại là phương tiện của tương lai. Ok, ở kinh đô thời trang Paris đúng không? Đấy là không nhắc lại từ Paris nữa. Thì đây, they convince people that bikes are fashionable. Dĩ nhiên là có một cái hay hơn thì bằng cách nào đấy thì, nhưng mà bởi bài này nó quá dài rồi và ý này chắc không phải là ý tập trung nhất, nên là nếu mà ý này là ý tập trung nhất thì chắc chắn là sau câu 13 này người ta sẽ giải thích ra hoặc đưa ví dụ tại sao mà cái Paris leader có thể thuyết phục người dân là đạp xe đạp là rất là fashionable, tức là how and why đấy nhá. Nhưng mà bởi vì nhìn là có thể thấy, thứ nhất là đoạn văn này đã tương đối dài, và thứ hai là cái ý thứ ba này không phải là ý được tập trung nhất, nên là người ta đã dừng lại ở đây. Đó. All in all, Philip has succeeded. Đó, chúng ta nhìn từ success này, nó được thể hiện qua 3 trạng thái: success danh từ, successful động từ, và succeed successful là tính từ, và succeed là động từ. As a result of thorough planning. Đó. Ở cái câu cuối thì chức năng của nó là restate đúng không ạ? Thế ý đầu tiên là plan carefully, thì đến cuối thì người ta đã chuyển thành thorough planning, vẫn là tức là đây là synonym thôi. Đó. Creative financing, đấy, tức là chính xác liên quan đến cái công ty quảng cáo này thì nó là creative financing, and powerful marketing để thay cho từ effective publicity. Đó, như vậy chúng ta thấy là cái cấu trúc của bài này rất là thành công. That is it. Đúng không ạ? So how do you feel about this? Em thấy là học writing IELTS thì nó sẽ giúp mình tư duy logic hơn ạ. Thực ra không phải chỉ là IELTS đấy đâu, mà thực ra đây là liên quan đến ngôn ngữ tiếng Anh. Đấy, ngôn ngữ tiếng Anh thì đặc trưng của nó là cái đi thẳng. Đấy. Nó là một đường thẳng. Đó. Đấy, chứ không phải chỉ là mỗi IELTS đâu. Cái này thì nó là còn rất là nhiều hình thức nữa rồi. Đấy. Dĩ nhiên là nó là một phần trong đấy, nhưng mà đây là cái thuộc về đặc trưng là tư duy logic của tiếng Anh. Ok. So, đấy, như vậy chúng ta nhìn thấy là một cái trong cái bài này thì cái tính có thể nhìn thấy rất là xuyên suốt, đấy là cái coherence của bài, đúng không? Nó không bị khô và rõ ràng, nuột và dẻo rồi. Kiểu này là đang đói đấy mà, Trần Thu Phương. Cái coherence của cái bài này, đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái cách người ta triển khai từ cái phần đầu cho đến phần cuối. Đấy. Thì về bản chất là mình đã nắm được, nhưng mà mình sẽ cần thêm cái thời gian và cần thêm những cái kinh nghiệm để có thể triển khai được chỗ nào mình có thể là nhớ được, chẳng hạn như vậy. Khi mà mình đã có kinh nghiệm rồi, mình đã quen rồi thì mình biết là từ câu này sang câu kia có thể mình sẽ cần cái từ nối, hoặc mình sẽ cần thay đổi sử dụng synonym. Đó, đấy, thì mình đã biết được cái bản chất của nó như vậy rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần thứ mình cần đó là cái thời gian để có thể làm quen
và có thể có thêm kinh nghiệm để xử lý thôi. Okay. Yeah. Next one. Yeah, prefixes. Okay, wrong set. Yeah, so you see here that I already finished this for you, so you don't need to do it. Okay, so here that is the identifying the meaning of prefixes and base words, right? You have cooperation, right? Inexpensive. So you have this is about the prefix, right? We have the prefix and we have the base or the root words. So we have the new word, right? If the prefix is co, so we know that it is together or with. So for example, we have co-worker, right? Co-op or cooperation, right? Yeah. So we have this co-working space, co-worker, right? It means that together. Yeah. In, yeah, for example, inexpensive, it means that it's not expensive, right? Yeah. Mix, when the prefix is mixed, it is wrong, right? Misstep, right? Wrong step. Out, it means exceeding, away from. For example, outdated, right? It means that away from today's style, right? Out, yeah. Out, away from, right? Pre, it means before, prepaid ticket. Re, again, or back. For example, we have return, right? Return. Sub, it means subway. For example, we have subway, it means under subway, right? And unlimited, for example. So it means not or opposite, right? Unlimited, unimportant, right? Yeah. So you see that we have some, I have already finished this for you. For example, we have coexist, right? It means that exist together or live together. Inescapable, it means that not able to avoid or get away from, not able to escape, inescapable, right? Misunderstand, so it means that wrong understanding. Mis means wrong, right? Outgrow, grow and exceed the size of something. Existing, it means that exists before. Readjust, adjust again, make additional changes. Subconscious, not aware, not realizing, below consciousness, right? Below, right? Not aware. Uninvolved, it means that not involved at all, not participating, right? So these are some of the words, right? Yeah. Next one, like the paragraphs that you have learned about in previous chapters, cause effect paragraph should have a topic sentence, right? Supporting sentences and one concluding sentence. So in addition, a good cause effect paragraph focuses on why something happens, the causes, and what happens as a result. Yeah. So here is another paragraph about the same topic, but it focuses on the effect of the bark sharing system on the cyclist. So as you read it, notice how it is different from the earlier model about Philip. So if this one is about the cause paragraph, this will be effect paragraph. Okay. So now I would like you to do the same thing, read and analyze the structure of this paragraph. Okay. So you have some time, about 3 minutes.
Lô dưới này khỏi. Okay, so let's do the same. Yeah. Now I like this more because it starts with the topic sentence, right? You see, right from the beginning that yes, 3 beneficial effects on cyclists, very good. 3 beneficial effects on cyclists. Yeah. And they start with the first one. They don't start like firstly, but they say the most obvious benefit, right? The most obvious benefit. Okay. Yeah, the most obvious benefit has been the increase in activity among local people. What is the second idea? Where is the second idea? Another positive. Yes, good one. Yeah. Another positive effect, right? That is the second one. And the last one, that is finally, right? Yeah, good. Yeah, finally. Yeah. So you see, now and in conclusion is here, right? Yeah, in conclusion. So you see that they have focused on this. Yeah. So what do you learn? What did you learn from this paragraph? What did you learn from this paragraph? Yes, that is it. Yeah, very clear structure, right? So that is what you can apply to your writing. So you start with a topic sentence that's straight and to the point, and then you start with the first idea. The most obvious benefit is something, right? Increase in the activity among local people of all ages. Yeah. Riding a bike. So you explain with another sentence. Riding a bike is an excellent form of exercise. So this is a simple sentence. And yeah, complicated topic sentence. That is okay. That is a complex sentence, right? But actually, you only need to stop here, to stop at where I end.
Velep has 3 beneficial effects on cyclists. Yeah. I just need you to do it. You introduce it very clearly and to the point like this, and this is okay. What is more important is your idea development after the first sentence, right? Yeah. So you see the first sentence, it's shown us a way to enjoy other sentences that are followed. Yeah, that are followed by it, right? Next one we have the most obvious benefit has been the increase in activity among local people of all ages. Riding a bike is an excellent form of exercise. And look at this one. This is a sentence that is a key sentence for me, in my opinion. This leads to overall health and an improved sense of well-being. So why is this sentence necessary? So look at it. Why is this sentence necessary? I say that this sentence is very important for the first main idea. For the first idea. So I ask you the question, why is this sentence important? Please go on. Supporting idea for the previous ideas. Yes, that is it. It shown us the result, and why showing the result is important in this paragraph, because this paragraph focuses on the effect. So you understand? Yeah, because this sentence is important because it shows us the result. Why it is excellent form, why it increases the activity is important, because by riding by, or by doing this, yeah, so yeah, we have the effect. Yeah, and effect is important because this paragraph is about effect, right? It leads to better overall health and an improved sense of well-being. Tại sao cái câu này nó quan trọng, đúng không? Bởi vì nó dẫn đến cái kết quả của cái việc là đạp xe đạp. Đấy. Người ta đang cố giải thích là đạp xe đạp là cái tăng cường cái hoạt động của con người đối với mọi lứa tuổi, bởi vì đây là một cái hoạt động thể dục rất là tốt, và hệ quả của việc đạp xe đạp đó là lead to better overall health and an improved sense of well-being. Đấy. Cần có một câu effect này, bởi vì rõ ràng cái đoạn văn này nó nói về effect mà, đúng không? Thế nên mình cần có cái sự nhấn vào cái effect để thể hiện rõ ràng effect, beneficial effect nhá, không phải là negative effect mà đây là beneficial effect. Đấy. Thế beneficial effect thì nó được thể hiện qua bằng những từ gì? Nó là better overall health, improved well-being, đúng không? Đấy, rõ ràng như vậy. Đó. Next one, tiếp tục thể hiện cái beneficial effect đi, đó là bằng từ ý thứ hai này. User Philip also report another positive effect, đúng không? Đó. Of the bike sharing system. Sau khi đưa ra cái ý này, bắt đầu giải thích nhá. They say they experience more day-to-day enjoyment. Đó ha. Đây, thế thì trong câu này có một cái keyword này là positive effect này, là người ta sẽ có cái day-to-day enjoyment. Vậy thì cái khi mà mình đọc đến đây thì mình muốn quan tâm là enjoyment được thể hiện như thế nào. Vậy thì nếu mình là người viết thì mình phải giải thích nó ra, đúng không ạ? What is the enjoyment here by riding a bike, right? So cyclists have a chance to spend more time outdoors and street life. These are things that commuters rarely have time to notice when traveling by bus, subway or car. Đấy, đưa ra một sự so sánh nhẹ, đúng không ạ? Đó, tức là có cái enjoyment khi mà đi xe đạp. Đấy, có thể nhiều thời gian hơn để thưởng thức những cái ngoại cảnh, nhìn được cái kiến trúc của nước Pháp, art, parks and street life. Hay hơn thì mình có thể thêm một số tính từ vào trước cái từ Parisian này, đúng không? Đấy, glorious, vân. Mà đây, đúng không? Quan trọng này, có cái sự kết nối giữa câu đằng trước với câu đằng sau. These are things that commuters rarely have time to notice, đúng không? Những cái người mà hay phải đi di chuyển đến chỗ làm và từ chỗ làm về nhà bằng các phương tiện như là xe buýt,
phương tiện công cộng này, xe buýt hay là tàu điện hay là phương tiện cá nhân, xe hơi thì khó mà có thời gian để nhận ra được, bởi vì rõ ràng đi tham gia bằng đấy thì phải tập trung rồi, không thì không thể có thời gian để có thể notice được những cái đấy. Và do đó đi xe đạp là có cái enjoyment, thì đây chính là cái effect này nhé. Finally, bike riders praise Philip for its socializing effect. Đấy. For its socializing effect. Đấy. Cái hiệu quả mang tính cộng đồng về tính xã hội của cái chương trình này. Giải thích nhé. It is because. Đấy. Ở đây nếu mà mọi người thấy dùng từ say nhiều quá thì mình có thể chuyển sang là it is because. Đấy. It is because. Đấy, they say that thì mình chuyển thành it is because. Philip has created a bond between cyclists. Đó, thì cái hiệu quả là tạo nên mối liên kết, để tạo nên một cộng đồng này. Experienced user often help new ones learn the Philip system. They also greet one another and chat. Because the cyclists are not crowded in a bus or train with a lot of angry commuters, they feel more socializing, right? Yeah. So, in conclusion, Parisians hope that Philip will result in fewer cars and less pollution in the future, but for now, they are enjoying the positive effects that bike sharing program has already produced. Như vậy chúng ta nhìn thấy đây là những cái người ta tổng kết ra những cái effect của cái chương trình này. Good, that is it. So now we let's have some recaps on the topic sentence and in cause and effect paragraph. So the topic sentence of a cause and effect paragraph should state the topic and the controlling idea. So you are master of it, right? You are master of writing the topic sentence. You know that the topic sentence must have the topic and the controlling idea. And the controlling idea in this type of paragraph, in the cause and effect paragraph, should let readers know about the focus of the paragraph. For example, with the cause, it focuses on why something happens, right? And for the effects paragraph, it shows what happened as a result. So, for example, there are 3 important causes for the success of Philip. Yeah, so that is the cause. 3 important success, 3 important causes for something that we learn about it. And the effect, Philip has had 3 beneficial effects. So by writing this, we know that all of the sentences following will have positive effects or beneficial effect, not negative ones, right? Yeah. And for the supporting sentences in cause and effect paragraph, so now let's look at this. You see that when you gather supporting information for cause effect paragraph, you have to identify the main causes or the main effects related to your topic, yeah, and then you organize the causes or effects in a logical way, right? Maybe that, yeah, for example, the writing on page 149, the first page today, present causes in the order in which they happen. That is the time order. The writer first discusses how Paris leader plan, and then they found the support, and then they did the marketing. So that followed the time order. In the paragraph of effect, yeah, on page 151, the writer begins with the most obvious effect and continue with result that are less obvious, right? And the third way to organize cause effect is to put the supporting sentence in order to from least important to the most important. Như vậy chúng ta thấy là cái cách để phân chia thì có nhiều cách, có thể là theo trật tự về độ quan trọng, level of importance. Ví dụ là mình sẽ nhìn thấy là có thể là least important trước, sau đó đến most important sau, hay là theo trật tự thời gian, hay là cái nào là rõ ràng dễ thấy nhất. Thì cái việc phân chia đấy là do cái quyền của mình khi mà mình làm cái phần outline. Okay. So after you put your causes and effects in order, arrange your supporting detail in a logical way. So focus again on this word for me, logical. Yeah, a logical way. Here is an outline for the writing model on page 149. And notice how the main causes and the supporting details are in logical order. So now we look again at the structure one more time, right?
three important causes. The first main point, the first cause is they plan carefully. Why? Because they analyze where the Paris people use bicycle. So, and then they select convenient location for bike station near subway and bus stop. They decide on 300 from one bike station to the next for easy pickup and return of bikes, right? That is it. And you see supporting number 1, supporting number 2, and supporting number 3 of the first cause have to modify or to prove the idea that they plan carefully. Như vậy chúng ta nhìn thấy một lần nữa ở đây là những cái supporting detail này dù thể hiện ra cách nào thì mục đích của chúng cũng phải chứng minh được là carefully plan là như thế nào, đúng không? Đấy, thể hiện ra bằng ngôn từ có thể nhiều câu khác nhau nhưng nó phải thể hiện ra được là cái plan carefully là như thế nào. Đấy. Phân tích này, lựa chọn cái convenient và quyết định những cái địa điểm để có thể trả lại easy pickup đó, thì tất cả thứ đấy nó tạo nên cái unity của cái phần này. Đó. Next one, the Paris made affordable. Đó. Thế vẫn là cái affordable. Tại sao lại affordable? Đấy. Khi mà mình làm thì mình có thể làm như thế. Mình bắt đầu từ một cái ý tưởng rất là đơn giản, rất là một từ thôi. Sau đó dù thế nào đi chăng nữa, mình viết mấy câu đi chăng nữa thì tất cả cũng phải quay lại thể hiện rõ là nó có tính unity, đúng không ạ? Đó. Money này. Đấy. Tiếp theo là cost này. Đó. Chúng ta thấy rất là affordable. Successful because of effective publicity. Đấy. Thì người ta đã created image and convince people that it is fashionable. Đó. Okay. Và câu kết bài has succeeded as a result of thorough planning, creative financing, and powerful marketing. That is it. The concluding sentence of the cause effect paragraph. So you restate the controlling idea about the topic and then you summarize the main cause or the effect, right? Restate and summarize. Remember it for the concluding sentence. One sentence only for closing the sentence, for closing the paragraph, right? Restate and summarize. That is it. Yeah. So you can do this. In short, several key strategy cause Philip's success, or the success is the result of A, B, and C, right? Như vậy là chúng ta nhìn thấy có một số cách có thể viết được cái concluding sentence. Ví dụ này, in short, in conclusion, in short, to sum up, several things. Đấy, nói chung là key strategy cause Philip's success. Hoặc không thì to sum up, its success is a result of A, B, and C. Yeah. Thorough planning, powerful marketing, commitment to convenience and affordability. Right. Yeah. Also, yeah, we can have like recommendation, prediction, opinion. That is it. But if you cannot do this, so just come back to basic of the concrete sentence. 1 or 2 restate, summarize. That is enough, right? This one will be better suited for the essay. After the first sentence, cái phần 3 và 4 này thì nó sẽ phù hợp hơn với cái dạng paragraph. Ví dụ dạng paragraph là opinion và nó sẽ phù hợp hơn với cái phần viết essay. Khi mà mình viết essay thì mình không bị giới hạn trong một câu viết cho topic sentence và không bị giới hạn viết một câu cho cái concluding sentence nữa, mà lúc đấy mình có cả một đoạn gọi là đoạn conclusion. Thì trong một đoạn conclusion đấy dễ viết nhất là mình viết khoảng 2 câu. Đấy, câu đầu tiên thì vẫn đóng vai trò như cái concluding sentence, câu thứ hai nó sẽ có thêm cái phần gọi là final comment, thì mình sẽ thêm cái phần này vào. Thì cái đấy sẽ bàn sau. Nhưng mà nếu chúng ta đang làm cái basic trước thì mình sẽ tập trung vào cái restate và summarize để viết cái concluding sentence thôi. Yeah. Okay. Now let's help me to do practice number 2. Rate each paragraph 1, 2. So choose the topic sentence that best represent the topic and the controlling idea.
Okay, so please read the paragraph and choose the topic sentence for me, right? You see? A. So yeah, I know that you have a good answer, Mr. Tuấn. But I want to ask you the question: why it is not B, C, or D? Why it is not B, C, or D, but why it is A? I think I chose number I choose A because I read the three main idea. The first course, and then I choose A. Yeah, the second and the finally is an important cause of a problem. Mm-hmm. Yeah, the attitude. So you think that it is about cost, right? Yeah. Yeah. That's three basic causes. Okay, that is it. Good. I say so. Yeah. I refer to the causes that is related to the remaining idea. Okay, good. Great job, Vietnam. So you see, in this paragraph, even if we don't have the topic sentence yet, but we can see right away the first main idea, right? The first idea that is the first cause of the problem. So it is about the problem, and they focus on the cause. Is the physical ease brought about by modern conveniences. And you see, the technique here to develop it is to give an example. For example, today people drive the cars instead of walking, even when they are going a short distance. A school and at work, yeah, they ride elevators instead of taking the stairs and then sit for hours at desk in front of computer. Mm-hmm. So that is the first cause. So we know that people are lazier, right, because of the modern conveniences. A second explanation, a second reason, right? Yeah, is for the lack of physical exercise. So you know that lack of physical exercise, and that is A, not getting enough exercise. Lack of physical exercise is time, right? Today people is busy, right? Time, working, studying, taking care of families. As a result, right, they have little time. Therefore, or as a result, they have little time to go to hit the gym or to play sport. The final idea, finally, an important cause of the problem is attitude. Some people are not interested in getting exercise, so they do not make an effort to get moving. Mm-hmm. Others feel that they are too old or too out of shape to begin an exercise program. And in conclusion, A, B, and C, right? Modern conveniences, busy schedules, and mental attitude can affect the amount of physical exercise that people get. So that is it, right? Như vậy chúng ta nhìn thấy ở đây là chúng ta hãy chọn được luôn đáp án là A rõ ràng rồi, bởi vì khi mình nhìn vào cái câu này mình thấy là cái ý đầu tiên đã nói về cái problem và nó có một cái nguyên nhân. Đấy. Nguyên nhân của cái vấn đề này đó là những cái tiện nghi của cuộc sống hiện đại mang đến cho con người. Đấy. Thì người ta ở đây người ta dùng cái technique,
cái kỹ thuật đó là đưa ra ví dụ, đúng không ạ? Thế ví dụ đây không phải ví dụ về hàng xóm nhà mình đấy, mà ví dụ nó phải cụ thể và điển hình mà tất cả mọi người nghe xong đều hiểu và đều cho rằng đấy là đúng. Ví dụ là today people drive their car, rõ ràng rồi. Instead of walking, đấy. Kể cả khi có đi một khoảng cách ngắn, even when they're going a short distance. Hay tiếp tục một ví dụ nữa, ở trường học, ở nơi làm việc thì rõ ràng người ta đi, đây ví dụ hình minh họa đây, đi thang máy luôn đấy. Instead of taking stair, đấy, thay vì leo thang bộ và ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ liền. Thì những cái ví dụ này cực kỳ là điển hình, đúng không? Không cần phải kể đích danh ai cả, để tất cả nhìn thấy rất là rõ ràng ở cuộc sống hiện đại, và giải thích rõ ràng ra, dùng cái ví dụ này để thể hiện ra là modern conveniences khiến cho con người không có enough exercise, đúng không? Đó. Thứ hai, đấy, a second explanation, đấy, cái này mình có thể học được, thay vì nói the second cause, đúng không? Một cái lý giải thứ hai cho cái việc thiếu cái physical exercise, đó là thời gian. Vậy thì giải thích thời gian như thế nào? Đưa ra explain này. Explain bởi vì sao? Ngày nay con người là busy working, studying, taking care of family, và do đó, đúng không? Little time to go to the gym. Đấy. Do đó là không có thời gian. Đấy. Cuối cùng đó là do cái thái độ thôi. Đấy. Có người thì không hứng thú, thế nên là người ta người ta không muốn get exercise luôn. Còn người khác cảm thấy nó quá già hay là quá là khó rồi. Đấy. Và kết luận A, B, C là cái nguyên nhân chính. Đó, như vậy chúng ta nhìn thấy nhé. That is good. Next one, the power of McDonald's, right? So let's look at this and choose the topic sentence for me. Thu Phương, anh Tuấn, Thùy Trần. So Thùy, sau Kim Vân. So why you think it is D, Miss Thùy? Em ạ. Yes. I think the first reason is that the title of the paragraph talk about the power of MC Donald, and I see some main idea of the paragraph. The first thing is to begin with, MC Donald trains diet around the world. It's relevant about the effect. Effect, right? Because of McDonald's, right? Fast food became,
What else? The next main idea is Amsterdam had a big influence on the world of advertising. Is relevant to the power too. This is the finally, okay, finally, big influence on the world of advertising. So this is the first, this is the last. So where is the middle? Ra là em chỉ mới đọc lướt thôi ạ. Okay. So Thu Phương, good. That is in addition, right? In addition to changing people's food choices. So you see, this is to connect between the first idea and the second one. In addition to the first one, also affect their choice of restaurant, right? Yeah. And as a result, the choice of places to dine became limited. And finally, big influence on the world of advertising. The company create recognizable symbol or brand with its golden arches. McDonald's use it effectively in print and television to attract customers. So you see, McDonald's has had a powerful impact. So the correct answer of this is D, has had significant and widespread effects. Yeah, Thanh Tra, the last sentence has an impact that relate to effects. Good one. Yeah. Impact or effect, right? Yeah. Powerful impact. And if this was widespread and significant impact, so you see the impact of McDonald's go from the very first sentence to the very last sentence, right? Yeah. Around the world, right? Changing people choices of restaurants, right? And big influence on advertising, recognizable symbol, brand, yeah, such as it. And over the years, so you see, this is how they try to illustrate significant and widespread, right? And powerful. Well, you see from the title, the power. That is it. Okay. Yeah. Good. Yeah. So if you look at the next page, I have finished this volume, making the outline for the effect. So you see, the effects of bike sharing in Paris. Oh, yeah. We also have rain today. Yeah. So you see, I have the topic sentence effect. The main point, number one, effect one, yeah, increase. So we have supporting one, supporting two. That is to show that it is an increase in activity. Next one, positive effect, more time outdoor for enjoyment, right? So the enjoyment of Paris, architecture, art, parks, and street life. And the last one, yeah, the last one, it should be socializing effect. Create the bonds, reading, chatting, less crowding on train buses with other angry commuters. So in conclusion, yeah, they have the positive outcomes. So that is it. That is the correct answer for the outline of it. So you can look at it when you have more time. So because I have finished this for you, right? Yeah. Next one. Now I would like you to read the paragraph and cross out the two sentences that are off topic. Then find one sentence that is not in logical position, right? And circle the sentence and draw an arrow to show where the sentence should be placed. Bài này bắt đầu khó hơn đúng không? Đến bài này thì tôi muốn là chúng ta sẽ tìm ra, đấy, mình sẽ tìm ra được hai cái câu nào mà nó off topic, và thứ hai tìm ra một câu mà nó không đúng vị trí. Okay. So let's do it. Bài nào cũng khó. Yeah. Thì khó thì mới có cái động lực để mình làm đúng không? Chứ dễ quá thì cũng không có gì thách thức cả. Mình làm khó
Okay. However, gardens require careful planning. Let's see it, the one. So, however, rooftop gardens require careful planning. Why you think this off topic? Why it is off topic to you? Yes, that is good, Mr. Tuấn, right? You see, they are talking, the first one, they are referring to the welcoming place for relaxation and nature bonding, right? Connect with the nature, relax. And then suddenly, it is like you are going to describe the effect, and then that it need careful planning. Oh, what is this for, right? We don't have this sentence. Very good. Yeah. Next one. What is the second off-topic sentence? As part of the process, Thu Phương, as part of the process, I think that it belongs because it is related to the first one, the previous one. Yes, good job, Việt Nga. So the second answer is this. A number of local governments have developed plan to fight air pollution. Okay. Yeah. Now the most difficult one. Which one is not in a logical position? Very good. Yeah. Should be some magic with it. See. This is the sentence.
the most obvious effect. So, Mr. Tuấn, where do we put this sentence? We should place it follow the topic sentence. Very good. Yeah, good job. So we put it here, right? Yeah. Okay. So we highlight. And this one. Okay. Okay. Yeah. So we put it from this position to this position, right? Okay. Yeah, that is it. This is Acrobat. This is the name of it. Acrobat Go PC. Yeah. Okay. Now let's do it with practice number 6, everyone. Why hybrid cars are on the rise? So you see that? Okay, everyone. Now let's read the paragraph, then write an appropriate concluding sentence on the line. Yeah. So there are 3 important factors behind the increase in popularity of hybrid car. So you see, it refers to the causes of hybrid cars popularity, increasing popularity, right? So please read it. And remember that we have some way to do it, right? So let's refer to this one. 2 ways to do it. First one, restate your controlling idea. For example, several key strategy cause its success, or summarize by it is a result of A, B, or C, right? Restate or summarize. So let's try with this exercise, everyone. Ready?
Okay, let's see. Wow. There are more and more people using hybrid cars because they are more than fuel saving and less harmful to the environment. Good one. Good. Việt Nga. To sum up, protecting saving money and difference. I think that Thu Phương, you can change the word difference into Thu Phương. Difference to sense of novelty. All of this on the rise. Good one. In short, hybrid cars is because of increasing Trần Thị Thùy, increasing in popularity is already the effect of it, the result of the reason. So it is not good for environment, affordable and cool factor. Okay, about it is okay. Yeah, environmental, saving money or and cool factors. So I think that I will accept this one. Yeah, that is it. Yeah, good one. If you understand how to write, what you just need to do is to try to wording it a bit. Yeah, how to make it parallel in parallel form. So you can use Oreo. More and more people use hybrid car, or the increasing popularity of hybrid cars is due to the fact that they are more than fuel saving and less harmful. This is, I think that Việt Nga, I will change this a bit. I think this fuel saving should be changed into budget friendly. This one, fuel saving, I will change it into budget friendly. Yeah, and less harmful to the environment, right? For Thu Phương, I think that I change different into distinction or unique or a sense of novelty. It means that, cool and new something, right? Yeah. For Mr. Tuấn, in conclusion, environmental protection, money saving, and coolness are the cause of the increasing the cost. Okay, that is it. Increasing popularity of hybrid car among customers. Yeah. Okay. Yeah. Now I check the attendance, and then we can have break time. Yeah, budget and environment friendly. Yeah, it's okay. Tôi điểm danh nhá. Hoài An. Có thầy. Quỳnh Anh có. Nguyệt Ánh có. Minh Chiến có. Tuần trước Minh Chiến đi học không đấy? Tuần trước em đi tiêm ạ. Ok. Được rồi. Tiến Đạt có. Nguyễn Thị Giang có.
Nguyễn Thanh Hà vắng. Nguyễn Minh Hải vắng. Nguyễn Minh Hằng. Minh Hằng tuần trước nghỉ hả? Vâng, tuần trước em cũng đi tiêm. Ồ, tiêm. Nguyễn Thị Hạnh có. Trung Hiếu có. Phạm Thị Hồng Có. Quang Huy có. Ngọc Khuyên Có. Minh Lan có hiểu. Lan vắng đúng không? Rồi. Hoài Linh Có. Văn Lượt có. Hương Nga có. Đỗ Hương Nga cơ mà. Giọng đàn ông lại kêu có này nào. Hương Nga lại có con trai. Vắng vậy. Việt Nga có này. Thúy Nga Có. Ok, Thúy Nga vắng. Vĩnh Bảo Ngọc Em có thôi ạ. ok. Phương Nhã Có. Hồng Nhật vắng à? Nếu cái thơm không? Nguyễn Thị Oanh Thế có ạ. Lưu Thị Phương Phạm Thu Phương có này. Trần Thu Phương có này. Hoàng Lan Quỳnh Có thầy ơi. ok. Vũ Ngọc Sơn có này. Trần Thị Thanh Tâm có này. Bá Tân có này. Minh Thành có này. Trần Thị Phương Thảo vâng. Bạn ấy nhắn tin thầy ạ. Bạn ấy nhắn tin trên phần trò chuyện ạ. Ok tốt rồi. Minh Thoại Vũ Minh Thoại vâng. Hoài Thương vâng. Trần Thị Thùy có. Đức Đoàn có. Đức Trung Nguyễn Đức Trung có. Cẩm Tú vâng. Anh Tuấn có. Duy Tùng vâng. Hoàng Kim Vân Có. Tuần trước nghỉ à Vân? Dạ vâng, tuần trước em bận ạ. Ok. Okay, break time, please, everyone. So you see here, this is like a cluster of the causes of student plagiarism, right? So maybe there are some main reasons: time, laziness, fear, and lack of understanding, right? So this make yeah, you can see. If you had to write about this, so what are the reasons that you choose?
So if you have to write about a paragraph about the causes of plagiarism, so what are the reasons that you will choose? So what are the reasons that you choose? So everyone, if you have to write a paragraph about time and fear, good time. Yeah, so you see, if you have to write about time, it will be about family, too much thing to do, right? Yeah, laziness and fear. Laziness, of course. Yeah, too much to do, lack of understanding. Yeah. So if you have to write about it, first you choose a reason, and then you can have some idea like this, right? Okay. So that is it. Uh, here are some of the cause and effect topics that you can learn, right? Why students drop out of high school? Why countries are creating no smoking law? Why e-texts are becoming increasingly popular? And why college students don't get enough sleep? Why people gain weight, right? And the effects of a good teacher, bad teacher on someone's life, right? The effect of climate change on people, plants, and animals. The effects of violent films and videos on viewer, right? And the effect of texting on people's behavior. Effects of well care for parks on a neighborhood, right? Maybe. So now let's analyze this model. The model paragraph presents a virtues of recycling. As you read it, look for the sentences with because, as a result, and third, read the model and then answer the questions below. Okay. Uh-huh. Let's do it, everyone. So let's read it.
So you see here, right? In this, the writer used a lot of connectors. For example, the writer used some connectors with the product leading to, right? For example, consequently, as a result, thirds, as a result, thirds, which means that it leads to some effects, right? So that is something that you can learn when you write your paragraph. Yeah. So here, because of these words, these are called the transition signals, right? And it means that you need to learn it, to hone it, and to master it in order to use it flexibly, right? For example, we have fanboys with the word for, because, since, as, right? Because of, and due to, as a result of something, right? Also, we have therefore, we have thirds, consequently, as a result, and so on. That is it, right? So here, we come to some example before we have the exercise for writing the sentences. So word and phrases that are sentence connectors link one sentence to another sentence that comes before it, right? I bring my lunch from home in a reusable container and eat with a fork. Yes, Nguyễn Văn Liệt, good job, fanboys, right? So I'm glad. Ở cái đoạn trên đi thầy Bình, ở đoạn trên ấy nó người ta dùng hai từ as or sao đấy, thì đến lúc mà mình tính thì có bị lặp từ không thầy? Không là switch nhưng mà thế thì có bị lặp từ không thầy? Thì anh dùng sang từ therefore chẳng hạn thế, đúng 8, không? 13 này. Thì anh dùng sang từ therefore chẳng hạn, đúng không? Từ thus nếu không thích thì mình dùng từ hence. Đấy, tùy. Đơn giản thôi. Đấy. Hence, không tính hence, thus, này. As a result. Cả cái kỳ này, xin lỗi thầy Bình, lúc trước hình như em vào hơi muộn tí, cả cái kỳ này là mình chỉ có cái chủ đề về cause and effect thì đúng không thầy? Không, cả kỳ này mình sẽ có 3 dạng. Cause and effect chỉ phục vụ cho đến giữa kỳ thôi. Có 3 dạng nhá. Một là cause and effect đầu tiên này. Tiếp theo là problem and solution. Vấn đề và giải pháp ấy. Nó tương tự cái này một chút nhưng mà nó sẽ có sự khác biệt. Và cuối cùng là opinion. Đấy. Nhá. Đưa ra quan điểm hả thầy? Đúng rồi. Opinion, tức là người ta sẽ đưa ra một chủ đề kiểu do you agree or disagree, xong rồi đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, chính xác. That is it. Agree, disagree. Đó. Được xem ở đây ạ. Đây là ở đâu của cô Nga? Xin lỗi thầy Bình, thầy tiếp tục. So, file em đang gửi. Okay, yeah. So you see here, with sentence connectors, it is to connect sentence with sentence, right? Yeah. And for example, I bring my lunch from home in a reusable container, and I eat with a fork that I can wash instead of a plastic one. Consequently, I add next to nothing to the trash can at school. Yeah, it means therefore I add nearly nothing, right? Sentence connector usually come at the beginning of the second sentence, but it can also appear in the middle or at the end of the sentence. For example, we can use as a result at the middle of the sentence or at the end of the sentence, right? So you see, this is the way that you can use. Yeah, as a result here, right?
If you don't want to use it, the connector at the beginning, so when you in the middle or at the end, right? Sentence connectors are usually followed by a comma. Yeah, remember it. For example, thirds, therefore, and comma, right? Fanboy, so remember things about fanboy. It is called the coordinating conjunction. It joins two or more simple sentences in order to make a compound sentence, right? So you learn about it. I care about the environment, comma. So please recycle as much as possible. Remember, you need the comma for it. With the subordinating conjunction, it means that we can use some word like because, since, right? So subordinating conjunction join an independent clause. I see with DC, right? Independent clause, dependent clause, yes. In a complex sentence, right? The dependent clause come before or after an independent clause. Since items are usually transported to a recycling center by truck, recycling puts some pollution into the air, right? So that is the way we could use because, since, because we use it join IC with DC, yeah. Yeah, so remember about it because you have to write not just a simple sentence, but also compound sentence and complex sentence, right? Others you can have because of, right? Due to as a result of something. So what follow because of, due to, as a result of must be the noun or noun phrase. Theo sau những cái như because of hay due to something hay as a result of something thì mình phải thêm noun phrase chứ không thể thêm clause đó mọi người nhé. Okay, now I want you to do practice number 7. So use the words in the box to complete program number 1. Okay, Việt Nga, you're quick. So we have 2, 3 minutes. We have since, therefore, and because of. Very good, right? Yeah, good. Quỳnh Anh, good. So since, therefore, and because of, right? When they do regular physical activity, their bodies are stronger, so they are able to continue to do things they enjoy without the help of others. In addition, their minds are more active and alert. Since physical exercise is good for brain, why we use since here? Because physical exercise is good for the brain is the clause, right? Yeah. Next one,
we have therefore. Good job, Nguyệt Anh. Very good, Nguyệt Anh. They need fewer trips to hospital or the doctor's office. And the last one, because of their exercise program. Their exercise program. In short, physical exercise has so many benefits that seniors should be encouraged to stay active, right? That is good. Now let's do paragraph 2. So, because, consequently, and for. Good job. Yes. Thank you, Phương Nhã. Thank you, Việt Nga. Thank you, Nguyệt Anh. So we have number 1. The problem of noise pollution in large cities seem to be increasing. Yeah. So it is important to look at its causes, right? Yeah. Number 2. Number 2, we have that is due to traffic, right? So you can learn a sentence here. A lot of noise in urban areas is due to traffic. Yeah, due to traffic, right? So that is what you can learn from. Yeah, something is due to something, right? Yeah. Number 3. Number 3, because we have, that is what we have. Yeah. Where do you get that, Việt Nga? Oh. Okay. Yeah. Okay, so we have because for number 3, right? Because the equipment that is used to make and repair buildings and roads is loud, it increases noise level.
Finally, millions of people are crowded into the world's biggest city. Yeah. As a result or consequently, there is noise. There is noise from conversation, music, and other sounds of everyday life, including police cars, fire trucks, and ambulances. And the last one is for moreover, the noise is constant. For the activity in city continue 24 hours a day. In my opinion, urban planners should pay attention to the causes of noise pollution. Yeah, that is it. So, you see here, there can be a lot of structure that we can learn from this small paragraph. For example, a lot of noise in urban areas is due to something, right? A is due to something. Because, and we have S and V, the equipment that is used to make and repair, is loud. It increases noise level. Millions of people gather or crowded in the city. So, or as a result, there are noise from daily conversation, from music and other sounds of everyday life, maybe. Yeah. So this all of the sentence prove the topic sentence in sentence number 1, the noise pollution, right? So now, based on that spirit, I want you to create the sentence for me. Use the transition signal in the parentheses and rewrite the sentence. Connect them, right? For example, we have sunlight damages human skin, and we have the good because too much sunlight is not good. So we rewrite into because sunlight damages human skin, too much sunlight is not good, right? Sunlight also have positive effects. So we have the word thirds. We should not completely avoid going out in the sun. So we have sunlight also has positive effects. Period. Third, we should not completely avoid going out in the sun, right? So we have, let's do it, okay? Yeah. Let's rewrite the sentence. Number 3. Sunlight produces vitamin D, so we need sunlight for healthy body. Good. Yeah, that is good. First one. Sunlight produces vitamin D, so we need sunlight for a healthy body. Good. Em có thể có nhất thiết phải có dấu phẩy không ạ? Yes. Có, Nhất thiết. em Nhất thiết. Yeah. Phải không có dấu chấm mà phải là phẩy sâu. Because of its role, Trương Nguyệt Ánh, because of its roles in bone development, vitamin D is important, right? Vitamin D is important because of its role in bone development. Yeah.
Okay, next one. Sunlight affects the human body clock. As a result, regular exposure to the sun helps people sleep better. Okay, good. Yeah. Sunlight affects human body clock. So as a result, yeah. Some psychologists recommend spending time in the sun. Yeah. For sunshine makes the patient feel happier. Good. Mhm. Some psychologists recommend time in the sun. For sunshine makes the patient feel happier. Next, we have number 7, 8, 9. SAD, yeah. SAD. Seasonal affective disorder. SAD affect people in many parts of the world due to the decrease in sunlight in winter. Yeah, that is it. Good one, Việt Nga. Due to, yeah, in this one, I will put due to at the beginning. So due to là no, không có cái đấy đâu. No, it's not. Ví dụ tôi nói là because of the rain I stay at home thì the rain đây có phải là positive cause đâu.
đúng không? Đúng không? Due to the fact that I study so hard, I pass exam thì study so hard chứ có phải là negative đâu. Yeah. Next one, number 8. Thank you, 23. Since people spend time outdoor on sunny days, they are more likely, 23, they are more likely to be physically active and get the exercise they need. Yeah. Since, yeah. Okay. Yeah. Good. So you need to change people into sins. Since people spend time outdoors on sunny day, they are more likely to be physically active and get the exercise they need. The last one. Now we have number 9. The warmth of the sun relieves minor aches and pains. Added benefit. Nguyễn Minh Hằng, wrong. Minh Hằng bị sai thứ tự của cái câu rồi. Đó. Đúng rồi, phải ngược lại. Đó. Cái consequently là do đó ấy, hiểu đơn giản là Minh Hằng do đó đấy. Đấy. Đúng rồi. The warmth of the sun relieves minor aches and pains. Do đó, there is an added benefit to sunshine. No. Yeah. Okay. Now let's move to another. I think this is, oh man, I'm sorry. I forgot to erase this part, so just wait. Okay, so let's find 4 more errors in the sentence structure. Look for fragments, comma splices, and runs on. Make correction. For some sentences, there may be more than one possible correction, right? Number 1 has to be done for you as an example.
Dấu chấm trước therefore. Good. That is good. Đây, chỗ này nha mọi người nha. Chỗ này mình sẽ phải sửa cái từ therefore. For example này. For example, some banks reduce their fees or give cashback when people change from paper to online services. Chấm. Therefore, customer eagerly make the switch. Right? Good. Next one. Since. Sẽ sửa since như thế nào người đánh? Since này á? Since chỗ này á người đánh? Trần Thu Phương. Because. Finally, online banking is safe. Maybe better. Thực ra thì về ngữ pháp thì là đúng, nhưng mà thử nhìn kỹ hơn một chút nhé, Trần người đánh nhá. Đúng là mới có một vế, nhưng mà liệu nó nối với cái đằng trước hay là cái đằng sau? Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì khi mà mình đưa ra finally ấy, thì tức đấy là một cái idea, đúng không? Cái idea thì nó cần là đi thẳng vào vấn đề, nó là cái giới thiệu cái idea đấy. Sau cái idea đấy thì mình bắt đầu là supporting nó. Thế nên là cái since này liệu sẽ nối với cái finally đằng trước hay là nối với cái nào? Em thấy sai ở câu take care of. Đấy, đúng rồi. Take care, thấy sai chưa? Biết sai đâu không? Từ cái đoạn mà they go to the bank less often ấy. Thế làm nào để sửa? Thế có biết đâu nó phải có đúng rồi, nó phải có fanboy chẳng hạn đấy, đúng không? Đây này, đây nhá, chúng các bạn người cùng nhìn này. Online customer can use a mobile phone or computer to take care of many of their banking needs. Đúng không? Đến chỗ này là hết cái câu đấy này, hết cái clause đấy này. Thấy chưa? Thấy hết cái này chưa? Đấy, cái này là cái second này. They go to the bank less often. Đấy. Bởi vì họ có thể sử dụng điện thoại hay là máy tính để có thể chăm sóc những cái nhu cầu về banking của họ. Thế nên là họ đến ngân hàng ít thường xuyên hơn. Vậy thì mình kết nối bằng cái từ gì? Đấy, thế thì bây giờ mình có thể dùng từ so, đúng rồi. Đúng rồi, đấy, chính xác rồi. Nếu em thấy sâu rồi mà thầy sâu đấy là tôi thêm vào. Đây, mình thêm số phẩy sâu. Thì đó, thấy chưa? Đó, thế tôi thêm cái dấu sâu. Đấy, tự nhiên xóa đi thì xóa đi, mọi người có cái để làm chứ không thì đó là sẽ thế là mình có mấy cái này nhá. Cái therefore là một này, cái so là hai này,
Tiếp theo là cái scene đấy. Giờ scene mình làm gì nữa nhỉ? Đây. Cho gạo với thóc có đọc scene nhỉ? Sai rồi, bây giờ phải cho mì chính với cả gì các thứ này, bột ngọt các thứ này. Với cả bột mì hay là cái gì đấy, gạo với cả thóc ít nó còn nhặt được đúng không? Đây bây giờ chúng ta hãy nhìn sang cái câu since này nhá. Since many customers fear becoming victim of identity theft, phẩy đúng không? They want to be able to check their accounts. Chứ mình không nên kết nó với câu finally đằng trước. Mọi người để ý câu này. Finally online banking is safe, thì chỗ đấy là mình dừng được rồi. Bởi vì đây là cái idea mình đưa ra. Sau đó thì mình mới cần phải phát triển nó, đúng không ạ? Vậy thì sau câu đấy mình bắt đầu explain nó ra. Bởi vì sao? Đấy. Khách hàng sợ trở thành nạn nhân của việc bị ăn cắp danh tính. Thế nên là họ muốn có thể check được their account balance regularly from home. Đấy, thì như vậy thì mình mới dùng cái câu context sentence ở đây. Đó. Như vậy là có cái số 3 rồi. Một cái cuối cùng. Đấy. Nhìn là thấy ngay. Còn một cái cuối cùng nhìn thấy ngay. Rất rõ ràng. Đúng rồi. Đây. Because of the factor like this, đúng không? Đấy, đây là cuối cùng đây là dấu chấm thì rõ ràng là sai rồi. Đấy, bởi vì because of factor like this thì nó đâu phải là câu đâu. Đấy. Chỉ là phrase thôi. Đấy, nên là because of factor like this, phẩy. Hoặc là because of this factor, được, chính xác. Phẩy này, online, chữ on thì viết thường thôi, không viết qua nữa. Online banking is on the rise. Đấy, được chưa? Yeah, that is it. Okay. Ok. Đi thi gặp bài này chứ đi thi thì sẽ không gặp bài này, yên tâm nhá. Thầy khẳng định luôn đi thi không có bài này. Được chưa? Tự tin chưa? Đúng. Chút nữa tôi sẽ gửi lại cái bài này lên trên lớp nhá. Rồi. Ok. Bây giờ là phần cuối thì mình sẽ giữa kỳ cũng là viết paragraph, nhưng đừng viết như bài này mà thầy hu. Bài này á, bài này được mà, bài này hay. Ok, that is it. Nhưng mà đừng viết như bài này. Sợ. Ok. Yes. Yeah. Okay. It's great, right? Yeah. Hôm nay thì mình sẽ có cái này. Sau đó có làm comment đây. Thank teacher. Rồi. Okay. Bây giờ là phần cuối thì chúng ta sẽ nhìn đến cái này của tôi ạ. Đây là writing practice. Hôm nay chúng ta sẽ có bài tập về nhà nhé. Đây, phải ghi chữ khung bút to vào.
Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số cái đề bài này. Đấy. Đề bài cũng thân thiện thôi, không có gì. Chứ không làm bài bị thấy. Đúng rồi. Tuần trước tuần 1 thì thôi thì tạm thời không có, tuần 2 bắt đầu phải có rồi, đúng không? Mà bây giờ ấy mình có mỗi 3 dạng thôi, đúng không? Coi như là mỗi dạng một buổi. 3 buổi thì ít nhất phải đến buổi thứ 2 bắt đầu viết rồi. Không thì không có thời gian để viết. Đấy. Để cố. Đúng rồi, để học sinh nhìn thấy chứ. Why are some people not able to sleep? Tại sao có những người không thể ngủ, không ngủ được, lại mất ngủ đấy. Thứ hai là why do some students believe homework is useless? Đấy, tại sao lại bài tập về nhà rồi useless? Thì nếu ai chọn đề này thì sẽ phải viết một bài để giải thích tại sao là bài tập về nhà là useless nhưng mà vẫn phải làm bài tập. Phản đối làm bài tập về nhà nhưng vẫn phải viết bài để chứng minh là mình phản đối. Yes. Next. Để ra đề thú vị đấy. Ok, đúng rồi, phải cho thế. Muốn chứng minh bài tập về nhà thì phải làm. Còn cuối cùng là effect nha mọi người nhé. How does traveling the world affect life and personality? Thì rõ ràng từ cái đề bài này mình thấy luôn là đã có, bài này chỉ tập trung vào 2 hướng thôi, 2 cái effect thôi. Đấy là life and personality nha mọi người nhé. Đấy. Đó. Thì mình thấy luôn là ví dụ như cái đề 3 này, nghĩa là mình chỉ tập trung vào 2 cái hướng này thôi. Life and personality. Nhá. Thì đấy là effect, đề đã cho tập trung 2 hướng, khi mình chỉ tập trung 2 hướng đấy thôi. Bên trong life đấy có những cái gì nhỏ hơn thì mình viết ra. Đấy, hay personality. Đấy. Thì là traveling nhá. Đấy, nói chung là cái effect, cái lợi thế, cái effect của traveling nó ảnh hưởng đến cuộc sống hay là cái personality như thế nào. Đấy thì mình viết ra. Đấy, còn 2 phần trên thì nó là về phần causes nhá. Thì bên dưới tôi có cung cấp một số cái gọi là dạng, một số cái bài viết. Đấy thì chúng ta có thể đọc nhá. Đấy. Cũng có thể đọc để chưa? Phao á, phao đâu mà phao, mình viết hay thế này nhiều mình phao. Đó. Ok. Rồi, đó thì nay thì chúng ta sẽ để nghỉ. Dạng câu hỏi đấy thì là why đấy. Đúng rồi. How. Đấy, thực ra những cái how là một cách hỏi rất là khác rồi nhá. Chứ tôi không hỏi là what are the effects đâu. Đấy, mà hỏi how là mình phải biết là như thế nào thì rõ ràng phải là effect rồi gì nữa. Đấy. Đấy. Còn what are the causes, what are the reason for, đấy, đúng không? Đấy. What are the consequences? Okay, so that is it, everyone. Yeah, sẽ dần dần sẽ tôi cũng cung cấp một đống luôn, yên tâm. Okay. Yeah, hello. So how are you today? Rồi, cảm ơn thầy Bình. Chào thầy. Yes. Okay. Yeah. Chào thầy. Yeah. Goodbye everyone. Em thưa thầy ạ. Em chào thầy ạ. Lúc đấy thời điểm danh em bị out ra ấy ạ. Xong Em em là vào ai? thì thầy đang dạy. Em là Nguyễn Thị Giang ạ. Nguyễn Thị Giang. Rồi, ok. Em cảm ơn thầy ạ. Okay. Em chào thầy ạ. Okay. Goodbye everyone. Em chào thầy ạ. Goodbye. Thầy điểm danh cho em Vũ Minh Thoại ạ.